чё, как дела? Да хули. Чё, Ебанулись там совсем наверху. Нихуя себе. Нихуя. Ну давай, расскажи, чё как. А чё произошло-то, хули? Ну такая хуйня. Приехали в Ашан, едой затариться. 9 час туда-сюда ходить запарился. И вот на кассе, достав все из тележки, я вспоминаю, бля, я забыл пельмешки. Как так? Водяру взял, пивасика ящик. Сегодня пятница, я пиздец уставший. Сбегал за пильниками, вроде все в порядке. Но что-то странное заметил я во взгляде. Кассир мне молча отбивает хавку. Помидоры, огурцы с орехом, шоколадку. И когда дело доходит до бухла, мне говорит, что, мол,